David agarró la espada de Goliat y le quitó la cabeza. Mas aparte estaba preparado por si acaso que los hermanos de Goliat se presentaron ese día. Can you see what happened here? See, Saul, he disobeyed. He didn't eliminate the Amalekites. Later on in scripture, you'll find that David asks God, check this out. You guys, you don't understand the relevance, no entienden la relevancia de la palabra de Dios hoy en día. The Amalekites came in, robaron todo. Las hermanas, los esposas, los hijos, the agriculture, the herds. Llevaron todo. And David tells God, Lord, do I pursue him or what? Do I go after him or what? And you know what the Lord says? Go and pursue him. Go for it. Bring back lo que es nuestro. Jóvenes, es tiempo para tomar tu posición en Cristo. Y tomar las cosas que Dios te ha dado. Muchos de ustedes, hay algunos de ustedes, and you don't have to raise your hand or nothing, but I know que hay personas aquí que el pastor, hermanos, otros ministros, they pray for you. Y te han dicho, tú vas a ser un ministro. Dios tiene planes para tu vida. You're going to be a great person in the sight of God. Y aquí viene el enemigo para decir, no es cierto, no es cierto, you're just a young person. Nomás eres joven. Ay, pero mira lo que hiciste la semana pasada. ¿Cómo vas a servir a Dios así? You see, the spiritual fight, la guerra espiritual, dice la palabra de Dios que no peleamos contra, ¿qué? Hueso ni carne. Okay? The spiritual fight a lot of times is right here. El enemigo trata de convencerles, de tirarles piedras, de tirarles